Okay, good morning children, good morning parents, welcome to the yet another video show. We are continuing and we have completed first lesson heat and second chapter. Before starting acid and base and salts, I have explained chemical equations, reactions, how to balance, how to identify, how to post the symbols and also reactions, chemical combination, chemical displacement and chemical డీకంపోజిషన్, డబుల్ డీకంపోజిషన్ అన్నీ చెప్పాను. కొంతమంది బాగా పోస్ట్ చేశారు, ఇంకా కొంతమంది పోస్ట్ చేయలేదు. ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెనింగ్ టు ది 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ డిమాండ్స్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్. ఎంత టైం పడుతుంది? నా వాట్సాప్ నెంబర్ తెలుసు సార్, లెసన్ ఫాలో అయినాను, ఈ వీడియో చూశాను, రాసుకున్నాను, అర్థం కాలేదు మళ్ళీ. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాపగేట్. 10th స్టూడెంట్స్ అంటే సీరియస్గా ఉండాలి, బట్ యు ఆర్ నాట్ సీరియస్. 10th ఏ సెక్షన్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ సెక్షన్. లాస్ట్ ఇయర్ 10th ఏ వాళ్ళు కొంచెం మీకంటే తక్కువ, కానీ పర్టికులర్లీ 10th ఏ గర్ల్స్ లాస్ట్ ఇయర్ సూపర్. వాళ్ళ వల్లనే నేను లెసన్ చెప్పాల్సి వచ్చింది. అండ్ 10th బి. బట్ హియర్ దేర్ ఆర్ వెరీ గుడ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, బట్ దే ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్. ప్రతిరోజు నేను పోస్ట్ చేయమండం, బలవంతాన మీరు చేయటం అటు ఉండకూడదు. యూ షుడ్ కమ్ అవుట్ విత్ యువర్ ఓన్ ప్రపోజల్, participate the lesson. If you are not following, you do it. Whereas in 9th class, I am very happy with the 9th class. ఇంకా వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు 20-25 members are regularly watching the videos, understanding the lesson. If not, they are posting their doubts, clarifying them and answering the questions. మీరు రోజు గ్రూప్ మెసేజ్ చూసి వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్. ఐ హోప్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ యూ విల్ రెస్పాండ్ అండ్ వీల్ కంటిన్యూ ది క్లాస్ టుడే. ఈ రోజు నుంచి బి సెక్షన్, ఏ సెక్షన్ వాళ్ళు అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తాం. సో హీట్ ఈజ్ ఓవర్. నౌ వి ఆర్ క్లాస్ 10, సబ్జెక్ట్ పిఎస్, యాసిడ్, బేసిస్ and salts. Acid, bases and salts. So this is an interesting lesson. In this lesson some of you prepare mind map and give. Just I am giving this lesson. We are having what is an acid and a base, how they are identified by indicators, what are the other way to find out the acid and bases and salts. Acid, base, salts ni ఏ విధంగా మనం గుర్తించాలి. Chemical properties, there are so many regarding acid and base. After acids and bases, we are going to classify strong acid, strong base, weak acid, weak base, pH scale, then salts. Salts గురించి లాస్ట్ 4 pages ఉంటుంది, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. If you are following regularly, so video today you see, otherwise tonight you see or next day you see, చూసి దాంట్లో ఉండేది అనుభవించండి. We are doing the maximum, but you have to come out. సో యాసిడ్ బేసిస్లో ఇంట్రడక్షన్. ఈ ఇంట్రడక్షన్ కొంత చెప్పేసి మన లెసన్లోకి వెళ్ళిపోతాం. సో బిఫోర్ యూ వాచింగ్ ది వీడియో యూ గో త్రూ ఫస్ట్ 2 pages. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యాసిడ్ బేసిస్ అండ్ ది ఇంట్రడక్షన్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది లెసన్ అండ్ ఇట్ విల్ కనెక్ట్ ఇన్ టు ది మెయిన్ లెసన్. ఇంట్రడక్షన్లో I hope most of you are having 7th class book. If you are having 7th class book, now you can read it very easily. 7th class book ఉంటే ఒక స్టోరీలా చదివేయచ్చు, చదివేసి హ్యాపీగా దాంట్లో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మీరు అది చదివినారనుకోండి ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఇన్ క్లాస్ 7 you have learned about acids, bases, and salts. Acid, bases and salts ఇవన్నీ చదివారు మీరు. We have a small idea there. డైలీ లైఫ్లో ఎక్కడెక్కడ ఏముంటాయి వాటి గురించి తెలుసుకోవడము, in our foodstuffs and other things, how acid and base will be there. So you read out.
Just today I will give you some requirement for our lesson. What is acid and base? Then we proceed on to the lesson. Acid is a substance sour in taste. Sour in taste. పుల్లగా ఉంటుంది. Sour in taste. It turns blue litmus to red. Blue litmus. Litmus papers are ఉంటాయి. They are made up of some dyes from plant. ప్లాంట్లో ఉండే మెటీరియల్ తీసుకొని న్యాచురల్ మెటీరియల్స్తో తయారు చేస్తారు పేపర్ లాగా. యూ మైట్ హావ్ సీన్ ఇన్ ద ల్యాబ్. సో బ్లూ లిట్మస్ పెడితే యాసిడ్ సొల్యూషను రెడ్గా మారుతుంది. ఓకే, యాసిడ్ కాజెస్ కరోజన్ on the material. The material. ఓకే, అంటే మన స్కిన్ మీద పడితే బర్న్స్ వస్తాయి, ఒక్కోసారి చర్మం లేసిపోతుంది. సో యాసిడ్ is a substance sour in taste. It turns blue litmus to red. Acid causes corrosion of the material. So these are some points. During course of our class we are going to learn many such points. ఇంకా చాలా యాడ్ చేస్తాము ఎస్ జరిగే కొద్ది. నెక్స్ట్, base is a substance bitter in taste. బిట్టర్ అంటే చేదుగా ఉంటుంది, కాకరకాయ లాగా ఉంటుంది. కాకరకాయ చేదు, వేప చేదు అట్టుంటుంది. సో బేసెస్ ఆర్ బిట్టర్ ఇన్ టేస్ట్, యాసిడ్ ఆర్ సోర్ ఇన్ టేస్ట్. ఇట్ టర్న్స్ రెడ్ లిట్మస్ టు బ్లూ. సో బేసిక్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ క్వైట్ ఆపోజిట్ టు యాసిడ్. బేస్కి యాసిడ్ ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ సోపీ టు టచ్. సబ్బులాగా ఉంటుంది. ఏ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఆల్సో కాజ్ కరోజన్. మనం సున్నం, తవలపాకులు సున్నం వేస్తుంటాం కదా. ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ మోర్ ఇన్ క్వాంటిటీ యూ విల్ గెట్ స్వెల్లింగ్ ఇన్సైడ్ ది మౌత్. బర్న్స్ వస్తాయి, మౌత్లో మంట వస్తుంది, కడుపులో కూడా మంట వస్తుంది. సో బోత్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ స్ట్రాంగ్, దే కాజెస్ బర్న్స్ అండ్ కరోషన్. సో ఇది సోపీగా ఉంటుంది, అది చాలా రియాక్టివ్గా ఉంటుంది. సో అబౌట్ దీస్ ఆర్ ది పాయింట్స్. నెక్స్ట్, ఐ థింక్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్. Then salt, third one. Salt is formed due to neutralization of acid and base. Acid base ni reaction valla salt ఏర్పడుతుంది. సో జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్ దిస్ స్టేజ్. బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ లెసన్ ఇంకా సాల్ట్ గురించి చాలా చెప్తాం. సాల్ట్ కొన్ని అసిడిక్ సాల్ట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని బేసిక్ సాల్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే స్లైట్లీ అసిడిక్, స్లైట్లీ బేసిక్, సమ్ మే బి 50%, 50. సో లెసన్ ఇన్ ద లాస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై మోర్ ప్రాపర్టీస్ అబౌట్ సాల్ట్. నౌ so everybody prepare what is in this lesson. In lesson we are going to study the properties of acid bases. Acid bases యొక్క ప్రాపర్టీస్ అవుతాం.
chemical properties, then pH scale, then about the salt, daily life situations అన్నీ వస్తాయి. So we'll come later. In daily life, we come across some acids, bases and salts. If you go through the 7th class, you can find more information daily life లో ఏముందనేది. ఇప్పుడు జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ an idea. సబ్స్టెన్స్, యాసిడ్. ఏ సబ్స్టెన్స్లో యాసిడ్ ఏముంటుంది? ఐ విల్ గివ్ 4 examples. For many you can go for 7th class or your own way of getting information. Substance, acid, vinegar, acetic acid, lemon, orange, citric acid, milk and curd, lactic acid, ఆమ్లా అంటే ఉసిరిక, aspartic acid, So there are so many things. I have given 4. If you go to 7th class, there are nearly 10 items. So just give me vinegar containing acetic acid, lemon, orange, citric acid, C vitamin ఉంటుంది దీంట్లో, lactic acid, milk items, both cheese and అదే వాటిలో కూడా ఇవి ఉంటాయి. కర్డ్ మిల్క్లో ఉంటుంది, చీజ్లో ఇంకోటి ఉంటుంది. అట్లా ఒక్కొక్క దాంట్లో ఫ్యాట్స్లో స్టిరిక్ యాసిడ్ అని ఉంటుంది. ఫ్యాట్స్ వి గట్ స్టిరిక్ యాసిడ్. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ రైట్ అనదర్ 4. నౌ we are going for bases. Base. సో మీరు సపరేట్ కాలం రాసుకోండి, నేను దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాను. లైమ్, లైమ్ వాటర్, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. సో ఇక్కడ ఫార్ములా రాస్తున్నాను, అక్కడ యాసిడ్లో కొన్ని ఫార్ములాస్ తెలియదు కాబట్టి అసిటిక్ యాసిడ్ తెలుసు, కొన్ని ఫార్ములాస్ మనకు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో వస్తుంది. సో హియర్ వీఆర్ రైటింగ్ డైరెక్ట్లీ ఫార్ములా కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ క్విక్ లైమ్. నెక్స్ట్ గ్లాస్ క్లీనర్. గ్లాస్ క్లీనర్కి ఒక కెమికల్ వాడతాము, ఆ కెమికల్లో ఉండేది అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్. సో ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ యూ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ సింబల్స్. అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈజ్ ద మేజర్ బేస్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ గ్లాస్ క్లీనర్, గ్లాస్ని క్లియర్ చేసేదాంట్లో. తర్వాత సోప్స్, వీఆర్ హ్యావింగ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ సోప్స్. మనకు చాలా సోప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి టాయిలెట్ సోప్, మన స్నానం చేసేది. ఇంకోటి వాషింగ్ సోప్. ఈ రెండిట్లో ఒకటి వచ్చి పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్, ఇంకోటి వచ్చి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. మనం వాడే టాయిలెట్ సోప్ అంటే వాషింగ్ సోప్ కాల్షియం బేస్డ్ ఆక్సైడ్ ఉంటుంది, హైడ్రాక్సైడ్. గుడ్డలు ఉతికే దాంట్లో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ది సోప్స్. నెక్స్ట్ తర్వాత ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్, చెట్లకు ఏదన్నా డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ అంటే ఏదైనా చెట్టుకి ప్లాంట్స్కి ఏదైనా ఫంగల్ వచ్చిందనుకోండి, దానికి కాపర్ సల్ఫేట్ వాడతాం. కాపర్ సల్ఫేట్ ఈజ్ యూస్డ్.
I'm sorry, been written wrong. Antacid. This is the present problem. పిల్లలకి పెద్దలకి హై టెన్షన్ వల్ల మోడర్న్ ఏజ్లో యాంటీ యాసిడ్ అంటే మనకు యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, లోపల మంట వస్తుంది, దాన్ని రెడ్యూస్ చేసేదానికి మెయిన్గా వాడే హైడ్రాక్సైడ్, మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్. విల్ కమ్ లేటర్ ఇన్ ద లెసన్. ట్యాబ్లెట్స్ మనం చూజ్ చేస్తాం, టానిక్స్ తాగుతాం, అన్నీ కూడా మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్. దట్ ఈస్ ఏ స్ట్రాంగ్ బేస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ న్యూట్రలైజింగ్ ది అసిడిటీ ఇన్ అవర్ బాడీ. మన బాడీలో హెచ్సిఎల్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, దాన్ని న్యూట్రలైజ్ దానికి మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉపయోగిస్తాం, కాల్డ్ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా. నౌ నెక్స్ట్, సో యు టేక్ ఆల్ ది నోట్స్ వితౌట్ ఫెయిల్. సాల్ట్, ప్రిజర్వింగ్ ది ఫుడ్. మన ఇంట్లో పికిల్స్ ఉంటాయి, ఊరగాయలు అన్నీ కూడా, దాంట్లో ప్రిజర్వేషన్కి, డ్రై ఫిష్ ప్రిజర్వేషన్కి దాన్ని ఏమంటామంటే కామన్ సాల్ట్. కామన్ సాల్ట్, సోడియం క్లోరైడ్. వాషింగ్ సోడా, Na2O3, Na2CO3, sodium carbonate. Baking soda, NaHCO3. So we'll stop here. You can collect more from your lower classes or your own information. You can post. ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తుంటే అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, వీడియోస్ చూసి దయచేసి మీరు నా వాట్సాప్ నెంబర్ తెలుసు, దాంట్లో పోస్ట్ చేసి ఆన్సర్స్ ఎవ్రీడే ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ క్వశ్చన్స్, యూ ఆన్సర్ దెమ్, wrote the notes required, and if you got any doubt you can post it or call me between 5 and 6, I will answer it. Okay, now ఇవి ఇంకా వీటి యొక్క యూజెస్ 7th క్లాస్లో మీరు చూడొచ్చు. సమ్ కామన్ సాల్ట్స్. Now we are entering into the lesson. Just I will read out the first page and go for the information. A page avutanu chudandi. In class 7 you have learned about acid, bases and salts. You know that acids are sour in taste, turn blue litmus to red. Bases are soapy to touch, turn litmus to blue. You notice that person suffering from problem acidity make acid. వీటన్నిటికీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను. ఫర్ ఆల్ దిస్ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లెసన్ అన్నాను. ఆ 7th క్లాస్లో మనకు అవసరమైనవి కొన్ని మీకు చెప్పాను. దెన్ వాట్ ది కెమికల్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో హౌ టు ఐడెంటిఫై యాసిడ్ అండ్ బేస్. సాల్ట్ తర్వాత వస్తాం. యాసిడ్ బేస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తానికి ఇండికేటర్స్, ఇండికేటర్స్ అంటే టెస్ట్ చేసేదాన్ని, ఇది యాసిడా సొల్యూషనా బేస్ సొల్యూషన్ అనే దానికి. ది సబ్స్టెన్సెస్ used to detect the nature of acid and base solution are called indicators. అంటే ఇది యాసిడా ఇది బేసా అని తెలుసుకునేదానికి మనం ఉపయోగించే, ఇందాక చెప్పాను, లిట్మస్, బ్లూ లిట్మస్, రెడ్ లిట్మస్, ఇవన్నీ న్యాచురల్. దే ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ రెడ్ క్యాబేజ్. టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది రెడ్ క్యాబేజ్ అని ఉంది, దాని నుంచి కొన్ని పెటల్స్ నుంచి. తర్వాత టర్మరిక్ సొల్యూషన్, పసుపు నీళ్ళు. తర్వాత ఇంకా కొన్ని లీవ్స్ ఆఫ్ సమ్ పెటల్స్
లిచిన్ ప్లాంట్ వీటి నుంచి తయారు చేస్తారు. దే ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ అంటాం. విత్ దెమ్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై యాసిడ్ అండ్ బేస్. సో indicators are two types. One is natural indicators. The second one, synthetic indicators. సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్. ఇవి నేచర్లో నుంచి తయారు చేసినవి. Natural indicators like a litmus, you can go to the textbook. There are many natural materials like litmus, extract from red cabbage, underline, turmeric solution, extracts of colored petals, some flowers containing dye molecules which are weak acids and bases. Weak acid base తో తయారు చేసిన మెటీరియల్. These can be used as acid base indicators to detect the nature of solution or acidity and basicity. So what is substances that are used to test the nature of the solution as acid and base is called an indicator. ఈ విధంగా నేచర్లో నుంచి తీసే వాటిని న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ అంటాం. ఇక్కడ కింద టెక్స్ట్ బుక్లో డూ యూ నో అని ఇచ్చింది, అది చదవండి, మీరు చదవండి. లిట్మస్ దేని నుంచి తయారు చేస్తారు? డైస్ ఆఫ్ సమ్ ప్లాంట్ అని. నౌ సింథటిక్ ఇండికేటర్స్. సో న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ మేడప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్, పెటల్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్, క్యాబేజ్ లీవ్స్, టర్మరిక్ సొల్యూషన్స్ అండ్ సమ్ అదర్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్, డైస్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్స్ నుంచి తయారు చేస్తారు ఎక్కువగా. సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ రెండు ఉన్నాయి. వన్, వాటిలో కొన్ని చెప్తున్నాం, చాలా ఉన్నాయి. మిథైల్ ఆరెంజ్ సొల్యూషన్, ఇంకోటి ఫినాల్ఫ్థలిన్ సొల్యూషన్. ఇవి మన ల్యాబ్లో ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ ఫర్ అవర్ లెవెల్. మన లెవెల్లో ఇవి, తర్వాత pH ఇండికేటర్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఇండికేటర్ అంటే టెస్టింగ్ యాసిడ్ అండ్ బేస్, ఇది యాసిడా కాదా బేస్ అనేది తెలుసుకోవాలి. సో మిథైల్ ఆరెంజ్ సొల్యూషన్, ఫినాల్ఫ్థలిన్ సొల్యూషన్. లెసన్లోకి వచ్చేసాం. వీఆర్ ఇన్ ద లెసన్ నౌ. So in addition to the above acid base indicators, there are some synthetic indicators such as methyl orange, phenolphthalein that can be used to test acid and bases. So indicators are used to test acid and bases. Phenolphthalein, methyl orange, ఇవి యూజ్ చేస్తాం. తర్వాత now we are going to study acid and bases with some chemical properties. కెమికల్ ప్రాపర్టీస్తో చదువుతాం. ఒక 5 pages అదే వస్తాయి. జస్ట్ ఐ గివ్ ది హెడ్డింగ్స్, దెన్ విల్ గో వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. కెమికల్ రియాక్షన్స్. టు స్టడీ nature of acids and bases. So just today I will give general idea. So chemical reaction with some available indicators in the lab activity, that is lab activity and lab activity study, that is activity 1. ల్యాబ్ లో ఉండే ఇండికేటర్స్ని చూసి టెస్ట్ చేయడం అదొకటి. వేరియస్ ఇండికేటర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, ఇవన్నీ యాసిడ్సా కాదా అని టెస్ట్ చేసేదానికి మనం ల్యాబ్లో ఉండే అవైలబిలిటీ ఉండే లిట్మస్ పేపర్స్, మెథైల్ ఆరెంజ్, ఫినాల్ఫ్థలిన్ ఇండికేటర్తో చేసేది అది యాక్టివిటీ. నెక్స్ట్ వచ్చి న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్తో కొద్ది ఉంటుంది. దాని తర్వాత
reaction with metals, acids and reaction with metals, it is activity 3, lab activity. అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుంటాం. ఆ తర్వాత రియాక్షన్ విత్ మెటల్ కార్బనేట్స్ అండ్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బనేట్స్, మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్, నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్, న్యూట్రలైజేషన్ అని ఒక 5-6 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. అవన్నీ చెప్పాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఒక ప్రాపర్టీ తెలుసుకుంటాం. ఒకటి రెస్పాన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ laboratory substances. Substances with indicators. ఇది activity 1 ఇది. Today I will explain that and conclude the lesson today here. So ikkada manam activity 1, collect the following samples of science from the science laboratory. ఒకటి HCl, ఇంకోటి H2SO4 sulfuric acid, ఇంకోటి HNO3, CHCO3, COH. ఇవన్నీ ఇది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, నైట్రిక్ యాసిడ్, ఇవన్నీ మీకు తెలుసు. అసిటిక్ యాసిడ్. సో ఇవి తీసుకుంటాం. ఇవన్నీ ల్యాబ్ నుంచి తీసుకుంటాం. వీ కలెక్ట్ 4 ఎన్నో ఉన్నాయి ఈ మెయిన్ యాసిడ్స్: HCl, H2SO4, HNO3 అండ్ CHCOH అసిటిక్ యాసిడ్. సో మన హెడ్డింగ్ ఏంది? రెస్పాన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ల్యాబొరేటరీ సబ్స్టెన్స్ విత్ ఇండికేటర్స్. సిన్స్ బోర్డ్ ఈజ్ స్మాల్. ఇంకా ఇవన్నీ యాసిడ్స్, ఇవన్నీ సర్టన్ మెటీరియల్స్. నెక్స్ట్ NaOH, KOH, MgOH twice, magnesium hydroxide, ammonium hydroxide, ఇది మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్, అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్. సో ఇది మీరు రాసుకోండి. మీరు చాలా ఉన్నాయి, తీసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ టెస్ట్. వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ విచ్ వన్ ఈజ్ యాసిడ్కి ఏమైనా నేచర్ ఉంటాయి, ఇండికేటర్స్ ద్వారా టెస్ట్ చేయాలి. ఇవి యాసిడ్స్, ఇవి బేసిస్. How they respond to the indicators. For that what we have to do, I will read out, you write the information. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీరు ఇంటి దగ్గర రాయండి దాని గురించి. టేబుల్ 1 homework, write the, complete the table 1. homework ఫిల్ చేసి పోస్ట్ చేయండి. పోస్ట్ ఇట్. సో ఇది పోస్ట్ చేయాలా, తర్వాత కొన్ని 4 క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంటాను, వాటికి కూడా ఆన్సర్స్ రాయాలి. సో ద యాక్టివిటీ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఫర్ దట్ యాక్టివిటీ వీ హ్యావ్ టు టేక్
4 వాచ్ గ్లాసెస్ అని ఉంటాయి. వాచ్ గ్లాస్ ఎట్టు ఉంటుందంటే ఇటు ఉంటుంది వాచ్ గ్లాస్. ఈ వాచ్ గ్లాసెస్ కాన్కేవ్ సర్ఫేస్లో ఉంటాయి. వీ టేక్ 4 వాచ్ గ్లాసెస్ and we take 4 indicators. One is blue litmus, another is lead litmus solutions or papers, methyl orange and phenolphthalein. తీసుకొని ఫస్ట్ 4 గ్లాసెస్లో 4 వాచెస్లో ఒక సబ్స్టెన్స్ లేదా మెటీరియల్స్ పెట్టేస్తాం. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ విత్ లిట్మస్ సొల్యూషను టెస్ట్ చేస్తాం. బ్లూ లిట్మస్, రెడ్ లిట్మస్. చూడండి, టేక్ 4 వాచ్ గ్లాసెస్, పుట్ 1 drop of first solution in one of them and test the solution follows. Dip blue litmus in the paper of watch glass. Dip red litmus in the second watch glass. Add drops of methyl orange. ఈ లేదు అక్కడ, మిథైల్. టెక్స్ట్ బుక్లో మిస్టేక్ పడింది. మిథైల్ అంటే ఈ లేదు, ఎల్ఏ లాస్ట్. మిథైల్ ఆరెంజ్ టు ది థర్డ్ గ్లాస్ అండ్ యాడ్ డ్రాప్ ఆఫ్ phenolphthalein టు ఫోర్త్ గ్లాస్ అండ్ అబ్జర్వ్ ది రికార్డింగ్స్. మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి రాయాలి. కాకపోతే మనం ఒక ఐడియా చెప్పుకోవచ్చు. యాసిడ్స్ అన్నిటికీ ఆల్మోస్ట్ ఒకటే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. బేసిస్కి అన్నిటికీ ఒకే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ బేసెస్, దీస్ ఆర్ యాసిడ్స్. మళ్ళీ దాంట్లో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, స్ట్రాంగ్ బేస్ ఉంటుంది. సో రెడ్ లిట్మస్ పెట్టామనుకో, ఫస్ట్ బ్లూ లిట్మస్లో పెట్టామనుకోండి, ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ హెచ్సిఎల్ టర్న్ ఇంటూ హెచ్సిఎల్ ఫస్ట్ టర్న్ ఇంటూ రెడ్, బ్లూ లిట్మస్ టు రెడ్. రెడ్ లిట్మస్ పెట్టామనుకోండి, అన్చేంజ్డ్. రెడ్ లిట్మస్ పెడితే చేంజ్ కాదు, అంటే అది యాసిడ్ అని. యాసిడ్లో పెడితే ఏం చేంజ్ కాదు, బేస్లో పెడితే దాని రియాక్షన్ తెలుస్తుంది. సో బ్లూ లిట్మస్ టు రెడ్, రెడ్ లిట్మస్ అన్చేంజ్డ్, హెచ్సిఎల్ అని రాసుకోవచ్చు. బ్లూ లిట్మస్లో టర్న్స్ టు రెడ్, రెడ్ లిట్మస్ అన్చేంజ్డ్. phenolphthalein సొల్యూషన్ కలర్లెస్. యాసిడ్ సొల్యూషన్లో phenolphthalein యాడ్ చేస్తే కలర్లెస్, ఏం కలర్ ఉండదు, అంటే డీకలరైజ్ అయిపోతుంది. మిథైల్ ఆరెంజ్ చేస్తే రెడ్ వస్తుంది. ఐ రిపీట్, ఇన్ బ్లూ లిట్మస్ టర్న్స్ టు రెడ్, రెడ్ లిట్మస్ అన్చేంజ్డ్, phenolphthalein కలర్లెస్, మిథైల్ ఆరెంజ్ రెడ్. మిగతా వాటికి అన్నిటికీ అదే వస్తుంది దగ్గర దగ్గర. సో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, నైట్రిక్ యాసిడ్ అండ్ అసిటిక్ యాసిడ్. తర్వాత NaOH సొల్యూషన్ తీసుకొని పుట్ రెడ్ లిట్మస్లో పెడితే ఇట్ టర్న్స్ బ్లూ. If you put into red litmus turns to blue, because already told red litmus turns to blue in base. In blue litmus unchanged, opposite ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్. మిథైల్ ఆరెంజ్ ఎల్లో అవుతుంది, phenolphthalein పింక్ అవుతుంది. phenolphthalein పింక్. I will write here రెండు రాస్తాను, మిగతా మీరు రాసుకోండి. HCl, NaOH. సో శాంపిల్ రాస్తున్నాను, మిగతాది మీరు రాసుకోండి. ఒకటి రెడ్ లిట్మస్, బ్లూ లిట్మస్, నెక్స్ట్ phenolphthalein solution and methyl orange solution. సో ఇక్కడ రెడ్ లిట్మస్లో పెడితే అన్చేంజ్డ్, కలర్ మారదు. ఇదేమవుతుంది, రెడ్గా అవుతుంది. అన్చేంజ్డ్ టర్న్స్ టు రెడ్. ఇక్కడ కలర్లెస్, ఇక్కడ రెడ్. ఇక్కడేమవుతుంది, NaOH సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, ఇక్కడ బ్లూ అవుతుంది.
ఇక్కడ unchanged, and here pink, and here yellow. సో వన్ యాసిడ్ వన్ బేస్ రాశాను, అన్నిటికీ అదే రాసేయండి. చూడండి, యూ గో త్రూ అండ్ రైట్ అన్చేంజ్డ్ రెడ్, కలర్లెస్ రెడ్, దెన్ బ్లూ, అన్చేంజ్డ్ పింక్ అండ్ ఎల్లో. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో విల్ స్టాప్ హియర్ అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ చెప్తాము, చూస్తాము. టుడే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ about the acid and bases introduction, 7th class, some information from 7th class. యాసిడ్ సెట్ ఉంటాయి, బేస్ సెట్ ఉంటాయి, ఎక్కడెక్కడ దాంట్లో ఏముంటుంది. తర్వాత సాల్ట్ కొద్దిగా చెప్పాను. దెన్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ ఇండికేటర్స్, న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్, సింథటిక్ ఇండికేటర్స్. దెన్ హౌ దే ఆర్ మేడ్, టెక్స్ట్ బుక్లో చదవండి, కొంత ఐడియా వస్తుంది. తర్వాత ఐడెంటిఫై కెమికల్ ప్రాపర్టీస్లో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ చెప్పాను, రెస్పాన్స్ టు ది అవైలబుల్ ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ ద ల్యాబొరేటరీ. దానిగా వాచ్ గ్లాసెస్ తీసుకొని ఫినాప్థిల్ ఇండికేటర్, మిథైల్ ఇండికేటర్, లిట్మస్ అని చేసి డిఫరెంట్ యాసిడ్స్ బేసిస్ తీసుకొని టెస్ట్ చేసి వాటి యొక్క కలర్ని టేబుల్లో రాయమని. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ విల్ కమ్ ది సేమ్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెంట్ లిజనింగ్. ఐ హోప్ మీరందరూ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చెప్పండి, వాట్సాప్లో పెట్టండి. అర్థం కాకుంటే అడగండి, చెప్తాను. ఇక్కడ నుంచి లెసన్ మనకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ డయాగ్రామ్స్. హోప్ యూ రెస్పాండ్. థ్యాంక్ యూ. ఏ గుడ్ డే అహెడ్ నౌ.